హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను మీ హారిక. సినిమా లవర్స్కి ఎన్ని జానర్స్ ఉన్నా మిస్టరీ, క్రైమ్, సస్పెన్స్ అంటే వేరే లెవెల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి జానర్లో మన ముందుకు రాబోతుంది రుద్ర గరుడ పురాణం. మరి ఈ మూవీ టీం అయితే ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి అన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. డైరెక్టర్ నందేష్ గారు, హీరోయిన్ ప్రియాంక గారు, హీరో రిషి గారు. హౌ ఆర్ యు డూయింగ్? ఐఎమ్ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో టీజర్ చూసాను, ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా, దట్ వాజ్ బిల్ట్ రియలీ ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ ఫ్రమ్ ద టీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే రుద్ర గరుడ పురాణం, వినో గరుడ పురాణం, వినో రుద్ర యాజ్ ఎ కాప్ అర్థమైంది, బట్ హౌ డిడ్ ద ఇంటర్లింక్డ్ అనేది అర్థం కాలేదు. సో వాట్స్ అబౌట్ ది స్టోరీ? అంటే పేర్లాగే సినిమా కూడా గరుడ పురాణం ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ నేను రుద్ర అని ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ రుద్ర గరుడ పురాణ. అండ్ రుద్ర పేర్లాగే క్యారెక్టర్లు కూడా చాలా ఫోర్స్ ఉంది. And that's why when you see the teaser, it's filled with lot of action, lot of force and things like that. So Garuda Puranam ante, like, have you read, and director garu, have you read the Garuda Puranam? And nijanga what were there in the Puranam you have took in the film? Like Rudra Garuda Puranamli punishment ఉంటుంది. ఒక 15 or 20 ఎవరెవరు ఏం కర్మం చేశారో అది ಮೇಲೆ పనిష్మెంట్, ఆఫ్టర్ డెత్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అది బేస్ ఆగి పెట్టి కొంచెం ఇప్పుడు జరుగుతుందా రియలిస్టిక్ చేసి ఇష్యూస్ మీద సమ్ స్మాల్ ఇష్యూస్ తీసుకోండి. సో అంటే అపరిచితుడు మూవీ చూసారు కదా, లైక్ ఐ నో యు హావ్ ఆల్ ఆఫ్ సీన్ అపరిచితుడు. అందులో కూడా గరుడ పురాణం బేస్ చేసుకొని హీరో విల్ బి గివింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్. సో అలాంటి యాంగిల్ ఉంటుందా? అంటే లైక్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్? Not similarly, because Garuda Purana, there is a lot to it, and I think what we have taken is certain elements, as in whatever we see in the society these days, be it corruption or be it the harassment towards women, rapes, and all the works that we see where a lot of corruption takes place. So the story is based on that. So in the film we are only focusing mostly on that, and whatever elements that are there in Garuda Purana, like sir said about the punishment towards these people who do the wrong things, we have taken only those elements in the film, and that's what we are presenting. So it's not completely based on Garuda Purana, but we are only taking certain elements which are very relevant to the story and the society around us. Okay. Yeah. So and like where did you get the inspiration from for the movie? అపరిచితుడు నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే? అది ఒక స్టోరీ ఉంది మాకు తెలుగులో అంతా చెప్తాను. అది యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్లైట్ ఉంది 914 అట్లా, అది న్యూయార్క్ సిటీ నుంచి మియాన్ సిటీకే వెళ్తుంది 1955. అప్పుడు అది మిస్ అయిపోతుంది 1955. అన్నీ సెర్చ్ చేస్తారు, అది కాంట్ ఫైండ్. బట్ ఆఫ్టర్ 30 years 1985 ఆ ఫ్లైట్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఆ స్టోరీ బేస్డ్ పెట్టి ఇక్కడ బస్సు మిస్ అవుతుందా? యా, బస్ మిస్ అవుతుంది. అంటే స్టోరీ గురించి చెప్పాలంటే 25 years బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయిన ఒక బస్, మరి దాంట్లో చనిపోయిన అందరూ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు. మరి బస్ కూడా వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు ఎలా అనేది Rudra Garuda Puranam one line. Okay, so Rudra will be haunting that. Yeah, he'll be basically trying to find out how this happens and how did this happen. Okay, and give the punishments according to Garuda. No, that you have to watch the film. Oh, yeah. Okay. So and like I felt it was quite challenging, and like konni action scenes unnai, and most of the teaser lo fire was involved many times. So is there any significance out of it? No, actually it's an interesting observation. Like I'm really happy for that. Basically in the film also there are a lot of elements which are very unresolved, and which the character also finds it very hard to solve. And because if in case it's an element which you can actually see, you can go and you can solve it. But when you can't even see certain things and then you're fighting with supernatural forces or unknown mysteries of the world, then it becomes really hard. So that is the darkness that we are showing in the film. And when the story is set in certain darkness, you will see those fires and everything coming across. So
it is not just a metaphor, it's part of the story also. ఓకే Yeah. ఓకే సో చాలా డెప్త్ ఉంది మూవీలో. వీ హావ్ టు థింక్ ఎ లాట్. ఓకే. Yeah, when the director doesn't speak much, you should know that, okay, there'll be more in the film. విజన్ ఇస్ సో మచ్. Because he wants to speak through the film. ఓ Yeah. గ్రేట్ గ్రేట్. సో హాయ్ ప్రియాంక గారు. వాట్ హ్యాపెండ్ టు యూ హియర్? Well, I met with an accident. I underwent a surgery, a small surgery. So, అయ్యో లైక్ వై వాట్ హ్యాపెండ్? ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? yeah, it's fine. Yeah. The stitches ఫిల్మ్ are- ఫైట్ ఏం లేదు. it happened at my home. So ఓకే ఓకే. సో హౌ ఇస్ అంటే మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో రుద్ర గరుడ పురాణంలో? she's not happy to get married soon, but she decides to get her education and work as a priority at first, and then while her sister is looking for a groom, she meets She Rudra. found Rishi. Yeah. Rudra. And that's when the story starts, and there is like a lot of things going in his world, and I don't know if I'm saying the whole story. I'm not sure if I should say, but yeah, that's how this girl is gonna impact into his story is ఓకే ఓకే. kind of, yeah. సో దిస్ లవ్ స్టోరీ, ఎందుకంటే టీచర్ లో లవ్, మిస్టరీ, యాక్షన్ అన్ని Yeah. వర్డ్స్ రాశారు. Yeah. లవ్ స్టోరీ కూడా ఉందా? లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంది అండ్ చాలా కామెడీ కూడా ఉంది. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ హీ డెంట్ వాంట్ టు ట్రీట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ వెరీ సీరియస్ ఫిల్మ్. In fact, the role that I play, Rudra, is quite a fun, interesting guy because he's a dynamic cop, but at the same time, he breaks a lot of rules. ఓకే. So in the film, usually when we show a cop, we show him to be like, always well behaved and well mannered and everything. But here, it's a little opposite. Naughty cop. He's quite dynamic that way. He's quite, quite naughty also, and he's not married. He's still looking for a girl. So he found Yeah. one. so and then there's a bit of flirting and there's a bit Okay, of okay. leg pulling and everything that happens. So there's a bit of humor in the film also. So which is quite humor, love, mystery, Yeah. suspense, supernatural powers. So lot of things It's a in family one. entertaining basically. Involves everything. ఓకే. సో లైక్ అంటే మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యారా రిషి గారిని టు యాజ్ రుద్ర? వాట్ వాజ్ హిస్ రియాక్షన్? రియాక్షన్ ఏమంటే వాళ్ళనే అడగాలి. He wants to- డైరెక్టర్ గారు ఇస్ వెరీ షార్ప్. హీస్ నాట్ ఈవెన్ అటరింగ్ ఎ వర్డ్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి వాచ్డ్ ఇన్ ద మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్. నో అప్రోచ్ చేసే టైంలో ఏం వాళ్ళకి రియాక్షన్ వచ్చింది వాళ్ళకి అడిగితే చెప్తారు. శైతాన్ దాంట్లో ముందు మై కన్నడ ఫిల్మ్ వాస్ కవలుదారి. ఐ థింక్ అది ఇక్కడ రీమేక్ కూడా అయింది, కపటదారి సుమంత్ అని. గారు చేశారు Correct. కపటదారి. సుమంత్ గారు నటించారు. And so that was the role of a cop again. So for me, in my head, I'm like, okay, I've already done this genre, so let me not go back again. I'll do something else. And so I was clear about that. So I was not getting into the role of a cop again. But then I had worked with Nandeesh sir on another project. So I knew him. I knew his work ethic and everything. And for me, I always believe cinema is always a filmmaker's medium. So who directs the film is very important to me. And I had complete faith and belief on him. And they had done a film called Prithvi. Nandeesh sir had worked on a film which Puneet sir had acted. And it was one of the cult classics in Kannada. A lot of people took up civil services and came to the police department after watching that film. So that film had a major impact. Impact, yeah. So he knew the police department really well. So and I was pretty confident that this man is going to make a film which is very honest and which is going to show the police department in its true sense. And then I'm like, okay, it's a good team, so let's consider that. And then I also heard the story. It's got no similarity to Kavludari. And then I'm like, okay, at least for the audience, when they come, they're going to get a new experience altogether. So it's not going to be the same experience that they had with Kavludari. And so that's how, I was happy that I got the Part of the Yeah. Rudra Garuda Yeah, Purana. yeah, మీకు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది? So I did a movie called Bad Manners. That was my first movie, and that movie got finished. And later I was getting into another project. That's when the Bad Manners producer is a friend of him. ఓకే. So he called me and he was like, I have a new story. I watched your film. Can I come and narrate your story? So that's when I went and I met him, and he described the whole story. And yeah, I liked it. It was something like
I always wanted to be a part of, where the story has more scope, which is different from other movies like what we see now. So I know there is a lot of strength in this So movie. this Yeah. content in Yeah. అంటే లైక్ మీకు పర్సనలీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వై Yeah. యాక్టింగ్, వెన్ యాక్టింగ్ స్టార్టెడ్? Basically, I'm an engineer by education. Oh, And ఐటీ ఎంప్లాయ్ టు yeah, so I was basically into management. After I finished my college, as always, I worked in a corporate company also for a couple of years. And then I knew that there was this element in me which wanted to be an actor. And I think I started pretty late, as in I started acting only during my engineering days. It was not Okay. earlier to that or anything. And then after that, I knew that, you know, in corporate, I was making money and it was a good job and everything. But I always felt that this is something that I would truly enjoy. And then I thought, okay, let me take a chance. And I came to the film industry, and God has been really kind in getting me work with different people, good people, and some interesting projects. And then I made a mark in Kannada, and then Now you're yeah, up for Telugu. yeah, and then Mahi Raghav garu saw me, and then Telugu audience ki Hotstar ద్వారా నన్ను introduce చేశారు. Correct. And then now I'm getting all the love from Telugu also, so very happy with Great. అంటే లైక్ who has been inspiration? అంటే యాక్టింగ్ మీరు ఇంజనీరింగ్ డేస్ నుంచి అన్నారు that. కాబట్టి Hmm, hmm. who was your inspiration? ఇప్పటికి కూడా who was your favorite actor, if I wanted to say? There are many favorites actually, because I think some actors would have performed extremely well in one film, and you know, there are so many actors who have inspired me. And I think sometimes it depends on the film. Like now, if I'm doing a serious genre film, you know, like a cop drama or anything, then I'll probably like to watch films in that space. And there'll be like a few favorites there. Then if I'm doing a comedy, then there'll be a few favorites there. So there have been many favorites. I think Dr. Rajkumar, though I've not been able to watch all his films, I think some of his films have made a big impact. And his films have had a huge cultural impact on us and the entire, you know, Kannadiga community as well. So, and you know, Puneet sir was, I was a huge fanboy of Puneet sir. And you know, I like Sudeep sir. Junior NTR garu, I really like his work as well. So what was the last movie you watched? now, because I was like busy shooting, I haven't not been able to watch many of the films now, so I should go back and catch up. Triple R you watched? Triple R, yes, yes, Junior of course, NTR. yes, yeah. Triple R I watched. Okay. So మీరు అంటే you had any inspiration from industry for acting? From industry, no, because since childhood, my dad used to take me to this drama thing, Theatre. Kala Mandir. So I always wanted to be a part of it. So that's when I decided that my dad is basically educational officer. He wanted me to finish my education first. Oh, So- how old are you? I'm 23 now. Oh, she answered it also. Lovely. So what was the age? When was it? What I was your started age when I was 17. I started a serial. Oh. And then after finishing my degree recently, I did one of my movie, my first debut movie got released, and this is my second movie. In the age of 23. Yeah. So great. But she thinks she's old. Okay, so how will your chemistry worked in sets as well as in the screen? Good. One word answer. No, I always liked him. I used to watch his movies. I was always a big fan of him for his acting. So when I knew that he is part of this film, it was one of the big reason why I'm into this film. Innaka, you said you have big reason that No, he is also there. The story is also there, but again, Rishi said. That strength, I know that all of his movies has a different kind of stories that can be like, how can we say, people are gonna like it some or the other way, because there is something that he's gonna tell. So I had that confidence that if Rishi sir is there, then yes, I'm Yeah, gonna I be Putting a lot of pressure on me. So you tell about Priyanka garu then. So No, I think usually one thing that I appreciate in her is she takes her job very seriously, because usually when
female actors come, I think along with looking good on screen, the job also requires them to act and put in effort towards acting. And I think she takes both very seriously. And that's something which I truly appreciate in her. And since she started young, and she's headed in the right direction, I feel. True, very true. So, and like she also mentioned that మీ ఫిలిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్ అంటే లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ యూ విల్ ట్రై ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో మీకు యాజ్ అ హీరోగా ఇష్టమా, విలన్ గా ఇష్టమా, అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూర్ వర్కింగ్ ఆన్? బికాస్ వి గాట్ టు నో దట్ మీరు NBK109 బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేస్తున్నారని. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Of course, I mean, like, you know, I enjoy doing all my films. Playing the antagonist, like you said, yes, I am playing, I'm acting in NBK109. Playing the negative shade is something that I had never thought. It so happened because Shaitan Ayin Tarvata, there were a lot of calls coming. And one thing was Bobby Kohli Garu, when he approached, they approached with a proper deck. They had created a mood board for the character, and they knew how they're going to present the character on screen. So they sent all the details. And when I saw such presentation, and they had visualized certain sketches with me in it and all of that, and that was that makes you feel assured that okay, the team is going to take care of the character very seriously. And I had enjoyed Bobby Garu's films. Walter Virai, I had totally enjoyed the film. Jai Lavakusa also, I keep telling him. The songs are still on my playlist. And I think so I knew that it's a team that is very passionate about making films. And for me here, I'm here to make films. I'm here to do good work. And when I saw that the team is absolutely top class, and then of course the natural born king, the lovely Balaya Garu is in it, and I'm like, okay, this is going to be an interesting project, and I accepted it. Of course, I never thought I would take up an antagonist role, but I'm completely enjoying the process. So start in the work then? Yeah, I've finished a lot of work. In fact, we just finished a Jaipur schedule also. So, and but Balaya Garu, first time, what was your expression? Oh, he's absolutely sweet. I think I'm a big fan of his personality after working with him. I think he's so sweet. I think for co-actors, I think, he makes them feel so comfortable. And I have a lot of love for him with the way he is. బట్ బాలయ్య గారికి అంటే లైక్ యాంటగనిస్ట్ గా విలన్ గా చేయాలి అంటే ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎంత పవర్ ఉండాలి. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ బికమింగ్ ఎ విలన్. అంటే లైక్ విలన్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్, అంటే లైక్ వెరీ పవర్ఫుల్, ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్ యాజ్ ఎ హీరో రోల్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ టఫ్ జాబ్. అంటే డిడ్ యూ ఫీల్ దట్? Not at all. I don't take the pressure that way because I think that's for the director to handle. My job is to just deliver what the director wants. And as long as the director is happy, I'm the most happiest person. So, and when we are working with Balaya Garu, I think he makes us so comfortable. And there's you don't have to put in so much of thoughts and everything. So the set will be like quite smooth. And Bobby sir knows exactly what he wants. So I think I'm just following all his instructions, directions. Yeah. And then, like, when would be releasing or something? Anything for audience? I think the production house and Bobby sir. Okay. So coming to Rudra Garuda Puranamlo, and then, like, what was the most challenging part to do in the film? What do you say? చాలా ఛాలెంజింగ్ అంటే ఒక ఫైట్ చేసాము, అది క్లైమాక్స్ ఫైట్. దట్ ఈజ్ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఫుల్ సెట్ పెట్టావు, ఫుల్ ఫైర్, డస్ట్ అన్నీ, ఇది ఫుల్ 365 degree ఒక రిగ్ పెట్టావు. అది ఫుల్ అండర్ ఫైటింగ్ ఒకే ఇది రావాలా, ఫుల్ అది కొంచెం రిస్క్ అయింది. As in, we use that rig for the first time. The rig is such that once you put it, it captures the image for the entire 365 degree. The camera keeps moving, and it moves at a certain speed of almost 40 kilometers per hour or something like that. Yeah, 40, it's quite fast, or probably more than that. So the camera keeps moving at a very high speed
like literally moving 360 degree, and then you'll be at the center of everything, and then there'll be an action taking so place. many fighters is there ఇన్వాల్వింగ్ అది కరెక్ట్ టైంకి రావాలా ఫైట్ అది So that's a little complex, intricate process. The choreography has to be spot on. దట్ వే Yeah. Okay, So అంటే that was లైక్ లాట్ ఆఫ్ టేక్స్ అయినాయా దానికోసం ఇంజురీస్ yeah. We of course, by the end of it, I was exhausted because I think in the film we will see it for 4 minutes or something, but we took so many takes. By the end of it all, I'm like, okay, I couldn't feel my legs. It was quite taxing. ఓకే అండ్ వన్ థింగ్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ అకార్డింగ్ ద పోస్టర్స్ ఏంటంటే ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద పోస్టర్ లో యూ కెన్ సీ ఇట్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ ఇట్స్ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ అండ్ వన్ సైడ్ ఇట్స్ నాట్ అంటే వాట్ దట్ మీన్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు డైరెక్టర్ విజన్స్ అర్థమవుతుంది మాకు. అది ఏమంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక ఒక పోస్టర్ చూస్తే మళ్ళీ చూడాలా ఇది ఏమో అది ఇంట్రెస్టింగ్. అది బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది. ఓకే ಅದು మధ్యలో బస్ ఉంది. బస్ ఇస్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ లో లైక్ దట్. అది ఫుల్ చెప్తే బట్ ఇట్స్ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ Yeah. క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ అంటే లైక్ యూర్ రిలీజింగ్ ఇన్ 4 languages I guess, Yeah. 4 to 5. So Fine. what were your expectations from the industry? See, ముఖ్యంగా బేసిక్లీ ఎల్లప్పుడు కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్ ఆఫ్ గుడ్ కాంటెంట్ అండ్ స్టోరీ బేస్డ్ సినిమాస్. దే ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించింది కి ఈ సినిమాని తెలుగు ఆడియన్స్కి కూడా ప్రజెంట్ చేయాలి అని. ఓన్లీ రీజన్ బీయింగ్ ఇట్స్ అ కాంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ అ స్టోరీ బేస్డ్ ఫిల్మ్. And we thought, okay, when the film is good, we should take it outside. Correct. And that is the thing. And as long as if the audience engage with the story and if they have a good experience, we are very happy with it. Okay. Yeah. So we are waiting to watch the movie. Yeah. So ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు రిలీజ్? ఎనీ Very shortly. I think for distribution, we'll have to look at the dates, because now that the festive season has started, a lot of films are coming out. So we just have to wait for the right time. And we're working on the dates. Probably few weeks time, we'll know the clarity. ఓకే. యాక్చువల్లీ మాకే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మాకే కొంచెం రిలేషన్ ఉంది, అది చెప్పాలా. ప్లీజ్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఐ డన్ మై ఫస్ట్ మూవీ అండర్ డైరెక్టర్ జేకబ్ వర్గీస్ అండర్లో నేను వర్క్ చేశాను. ఆ ఫస్ట్ మూవీ సవారి పేరు, అంటే ఇక్కడ తెలుగులో గమ్యం క్రిష్ గారు చేశారు. ఆ మూవీ కన్నడಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು రామోజీరావు అండ్ ఇವರು శోభు గారు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేశారు కన్నడ. అక్కడి నుంచి మాకే శోభు సారు, క్రిష్ సారు అందరూ వి నో. దట్స్ వై ఐమ్ లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ 24 ఫ్రేమ్ಲಿ ఇది చేశాను. 9 hours 9 గంటలు ವೆಬ್ సిరీస్ಲಿ కో డైరెక్టర్ ఆಗಿ చేశాను. ఇక్కడ వర్క్ చేశాను. ఇక్కడ చేశాను. వాళ్ళు బై సాడ్ ఏంటంటే మా తారక రత్న ఇస్ నో మోర్. ఈజ్ అ వెరీ గుడ్, ఐ లైక్ వెరీ మచ్ వర్క్ చేసే టైంలో చేసావు. యాక్చువల్లీ పార్ట్ 2 వస్తుంది అట్లా చెప్పారు, అంటే ఎవరు ఇదాయన అదేమైందా. So that's why we are connecting with Telugu and Telugu audience. Thank you so much for bringing up in Telugu firstly. So ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా తెలుగులో వర్క్ చేయాలి, సమ్ యాక్టర్స్ తో వర్క్ చేయాలి అని? నన్ను ఫిల్మ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేస్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆಗಿ పని చేశాను. ఓకే. తెలుగు మూవీ, తెలుగు తమిళ్ అక్కడ కర్ణాటకలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ నాని సినిమాస్, ధనుష్ సినిమా అన్ని చేసావు. అక్కడ క్రిష్ గారు చేసే మూవీస్ ఇక్కడ చేశాను. సో అదర్ లాంగ్వేజ్ ఐ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ లైక్ దట్. సో తెలుగులో కూడా ఇంకా మంచి మూవీస్ ఇట్లే ఎవ్రీ మూవీ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా, కన్నడ మూవీస్ వాట్ ఎవర్, అండ్ ఒక తెలుగు కోసం కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ తెలుగు ఆడియన్స్. ఇక్కడ ఐ రియలీ హోప్ ఈ మూవీ తర్వాత పీపుల్ విల్ ఇంకా 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 ఓన్ చేసుకుంటారు. సైతాన్ నుంచి ఆల్రెడీ రిషి గారిని ఓన్ చేసుకుంటున్నారు.
సో ఎందుకంటే కంటెంట్ వైజ్ గా టీజర్ వైజ్ గా ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ పర్సనలీ ద క్యూరియాసిటీ ఎలిమెంట్స్ వర్ రియలీ గుడ్. సో లాస్ట్లీ టు ద ఆల్ ద తెలుగు ఆడియన్స్ వాట్ యు వాంట్ టు సే వై టు వాచ్ రుద్ర గరుడ పురాణం? అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫిల్మ్ చేసావు రుద్ర గరుడ పురాణం, కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం అన్ని లాంగ్వేజ్లు వస్తుంది. మా ఇక్కడ వర్క్ చేశాను. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ సినిమా లైక్ చేస్తారు, లైక్ హౌ పీపుల్ లైక్ ద మూవీ నా ఐ రియల్లీ షాకింగ్, క్రేజీ క్రేజీ. యా దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు మేక్ మూవీ ఇన్ తెలుగు. సో ಎಲ್ಲರೂ సపోర్ట్ చేయండి. As I told you, Rudra Garuda Purana is a very strong story. It's a family entertaining movie. I think you can easily get all of your family and come and have a binge watch and enjoy the movie. Yes. We will make sure that it's worth every single rupee that you spend. So and paka paisa vasool. So I think this is enough for you. So Correct. please do watch the film. ఓకే సార్, లాస్ట్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయండి మీరు కరెంట్లీ తెలుగులో మీరు స్పెషల్? తెలుగులో భగవంతుడు చేస్తున్నాను. దట్ కరెంట్లీ వీఆర్ షూటింగ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ NBK109 చేస్తున్నాను. So these are 2 films that I'm currently shooting. There are 2 other films that I don't know when we will start it. So when it starts, I can. You'll be announcing. All the very best to the entire team. Thank All you the so very best అండి. మీరు Thank you. ఇట్లే తెలుగులో చేయాలి, తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఇంకా దగ్గర అవ్వాలి. అండ్ విష్ యూ ఎ వెరీ గుడ్ లక్. సో చూసారు కదా, రుద్ర గరుడ పురాణం మూవీ అయితే రాబోతుంది. ఒక లవ్, మిస్టరీ, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనింగ్ అంటున్నారు. ఒక సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఈ మూవీ అయితే మేకర్స్ గాన్ క్రేజీ అంట. సో లెట్స్ వాచ్ ఓన్లీ ఆన్ థియేటర్స్. దట్ వాజ్ NTV. థ్యాంక్ యూ.